vasto campo verde, uma enorme pedra intrigante se destacava sob o céu azul claro. Cientistas, curiosos, se reuniram para investigar as marcas na pedra que indicavam crescimento. As linhas na pedra contavam histórias de tempos antigos e climas diversos de região ao longo dos anos. Equipados com reguas e câmeras, os pesquisadores documentavam cada detalhe com concentração admirável. O céu azul adornava a cena, com nuvens suaves proporcionando contraste suave ao campo verde. Os cientistas discutiam teorias sobre o impacto das mudanças climáticas e seu reflexo na geologia. Evidências indicavam que a pedra poderia ter alcançado seu tamanho atual devido a ciclos de erosão. Com o pôr do sol em mente, os cientistas finalizaram suas medições, ansiosos por novas descobertas.